to say, administrator. Yes, and so probably we can start. Okay. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jasodanandana Prajajana Ranjana Jasodanandana Prajajana Ranjana Jamunatira Panachari Jamunatira Panachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna Jamuna Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna devotees. Today we will read from Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17, Text 28. Харе Кришна, дорогие преданные, сегодня мы прочитаем Шримад Бхагаватам, первая песня, 17 глава, 28 стих. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Iti dharmam mahim chaiva santvayitva maharata nishatam adade kankam kalaye dharma hetave. Okay, what's the best? Would the best be to just read like Russian language? Yeah, I can read in Russian to save time. Thank you. Перевод. Махараджа Парикшит способны в одиночку сражаться с тысячей врагов, успокоил таким образом олицетворение религии и земли. После этого он занес свой острый меч, чтобы убить олицетворение Кали, причину безбожия. Комментарий.
Как уже говорилось выше, олицетворение Кали — это тот, кто умышленно совершает различные греховные действия, запрещенные богооткровенными писаниями. Конечно же, в этот век деятельность Кали распространится повсеместно, но это не означает, что лидеры общества, главы правительств, образованные и разумные люди, а главное, преданные Господа, должны сидеть сложа руки и безучастно взирать на деятельность века Кали. В сезон дождей неизбежны проливные дожди, но это не значит, что людям не надо принимать мер для защиты от них. Долг глав правительств и остальных предпринять необходимые меры, чтобы пересечь деятельность Кали или людей, находящихся под влиянием века Кали. Махараджа Парикшит был идеальным главой государства, потому что был готов немедленно казнить олицетворение Кали своим острым мечом. Правителям следует не только выносить резолюции по борьбе с деградацией и разложением общества, они должны быть готовы острым мечом казнить тех, кто с точки зрения авторитетных шастр является причиной этого разложения. Допуская существование винных магазинов, правители не смогут прекратить беззаконие. Они должны немедленно закрыть все магазины, торгующие наркотиками и вином, и подвергать наказанию даже вплоть до смертной казни любого, кто потворствует своим привычкам употреблять разного рода одурманивающие средства. Только так можно остановить деятельность Кали, и это продемонстрировал Махараджа Парикшит Махарадха. Finished. Okay, thank you so much. First of all, I'd like to thank all of you for having me with you today. В первую очередь я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы пригласили меня сегодня. It's actually a great privilege to try to say a few words about Shrimad Bhagavatam. Это большая привилегия говорить несколько слов о Шримад Бхагаватам. And I really appreciate the verse and purport today. I find this to be an extremely interesting subject. И сегодняшний стих и комментарий раскрывают очень интересную тему. Today we are talking about the onset of Kali Yuga and how Maharaj Parikshit dealt with that. Мы сегодня поговорим о наступлении Кали-юги и как с этим справился Махараджа Парикшит. Who is Maharaj Parikshit? Кто такой Махараджа Парикшит? Maharaj Parikshit is the grandson of the Pandavas. Махараджа Парикшит — это внук пандавов. And specifically, he is the grandson of Arjuna. Если быть точным, он внук Арджуны. Arjuna had a son with Subhadra, Lord Krishna's sister, and that son was named Abhimanyu. У Арджуны был сын от Субадры, сестры Кришны, и этого сына звали Абхиманью. When the Pandavas were in their exile, the final year of their exile, they had to be hidden or incognito. Когда пандавы были в ссылке, последний год им приходилось прятаться. And they hid in the kingdom of Virat. И они спрятались в царстве Вирата. And by the end of their time there, they became great allies with that kingdom. И когда срок их ссылки подошел к концу, они стали очень дружными союзниками с этим царством. So as a way to honor their connection, they married Arjuna's son Abhimanyu with the princess of Virat, who is Uttara. И чтобы выразить почтение их дружбе, они выдали сына Арджуны Абхиманию за принцессу Вирата Уттару. So this marriage took place just before the Kurukshetra war. Эта свадьба произошла незадолго до битвы на Курукшетре. And Uttara became pregnant. И Уттара забеременела. And Abhimanyu was
young boy, maybe like 16 years old. И Абхиманью был совсем юным, может быть, 16 лет ему было. But even at such a young age, he was a highly qualified warrior. Но даже в таком юном возрасте он был выдающимся бойцом, He had воином. some quality from his father, for sure. И ему достались выдающиеся качества его отца, точно. And so in the Battle of Kurukshetra, he fought very valiantly, and he was such a difficult warrior to defeat that actually the opposing army had to kill Abhimanyu by irreligious and unfair tactics. И он настолько смело сражался на Курукшетре, и его так было сложно победить, что а, м, противоположной армии пришлось убить его, используя нечестную тактику ведения боя. So very young Uttara, she became a widow, even though she was very newly married and she was pregnant. Итак, молодая Утра стала вдовой, хотя она только что вышла замуж, и она была беременна. And we know also from the Shrimad Bhagavatam, from the first canto, that at the end of the Kurukshetra war, then the son of Dronacharya, the teacher of the Pandavas, his name was Ashvatthama. И также мы знаем из первой песни Шримад Бхагаватам, что сына учителя пандавов звали Ашватхама. So that Ashvatthama, at the end of the battle of Kurukshetra, he was like in such a rage how his party had lost that he went to the opposing camp at night and he slaughtered all of the warriors that he saw there. Ашватхама был так раздосадован поражением в битве, что он пошел в лагерь пандавов ночью и убил всех, кто был там, кого он нашел. And among the people that were slaughtered there were the 5 other sons of the Pandavas. So after the Kurukshetra war, then Maharaj Yudhisthira, he would have led as the emperor of the whole world. I think it was for 36 years. И после битвы на Курукшетре Махарадж Юдхиштира правил как император всего мира в течение 36 лет. And then after the Pandavas retired, they installed their one remaining heir, which was Maharaj Parikshit, their grandson. И когда пандавам пришло время оставить все свои дела, они назначили императором своего единственного наследника Махараджа Парикшита. So Maharaj Parikshit, he was the son of Dharma, Махараджа Парикшит был сыном Дхармы, and his rule was absolutely ideal as an emperor. и он правил как идеальный император. And his kingdom was so perfectly managed. When the Srimad Bhagavatam describes how his kingdom was so ideal, the Bhagavatam only mentions 2 factors. И для того, чтобы описать, насколько идеальным Махараджа Парикшит правил своим царством, в Бхагаватам упоминаются только 2 фактора. When Maharaj Parikshit was the king, the Bhagavatam says that the weather was very, very perfect. Когда Махараджа Парикшит правил, погода была совершенной. This is obviously good weather is very important for human prosperity. Хорошая погода очень важна для процветания людей. Because to have food, we are dependent on agriculture, and this is dependent on the seasons being in order, and the rain coming at the right time, and the sun coming at the right time. Для того, чтобы выращивать еду, мы зависим от агрикультуры,
И для этого нужно, чтобы все сезоны времен года приходили вовремя, дожди вовремя выпадали, и солнце вовремя светило. So this aspect was very perfect under Maharaj Yudhisthira's ideal righteous rulership. И во время а, праведного правления Махараджа Парикшита погодные условия были как нельзя лучше. And then one more point was there to describe how Maharaj Yudhisthira's kingdom was absolutely ideal. И также еще один фактор доказывает, что правление Махараджа Юдхиштири было идеальным. The Shrimad Bhagavatam describes that in the kingdom of Maharaj Yudhisthira, the cows were so happy and so joyful that milk was spontaneously flowing from their udders, and even the earth became muddy because of Hare Krishna. Are you able to hear me? Yes, now yes. You were Okay. frozen. Mhm. The last point is that the cows were so joyful that they were making the milk, that the earth was muddy from the milk flowing from their udders out of their joy of the cows. И второй фактор заключался в том, что коровы были настолько счастливы и радостны, что их вымя было полным, и молоко струилось и увлажняло землю, так что она была влажной. So from these two things, good weather and very happy, joyful cows, you can understand everything else about Maharaj Yudhisthira's kingdom. И исходя из этих двух факторов, хорошей погоды и счастливых коров, вы можете понять все остальное о царстве Махараджи Парикшита. By nature's design, humanity and cows are meant to live together in a cooperative relationship. По задумке природы, людям и коровам предназначено жить вместе и сотрудничать. The humanity is depending on cows for many necessities. А человечество зависит от коров во многом. In a pre-industrial society, meaning before the age of machines, then instead of machines, you have to do everything with muscles. До индустриализации нужно было делать все руками, а не с помощью машин. And so very important for giving this muscle power is the bull or the ox. И для этого использовалась сила быка. The bull can, you can have bullock carts, you can have the bullocks till your field for agriculture. Бык использовался для того, чтобы возделывать землю. The manure of the cow and the bull is the most ideal type of fertilizer. Навоз — это самый Where they re-chew their food for many, many, many hours. And then the cow has 4 stomachs. And so basically the cow is like God's organic fertilizer processing system.
Пищеварительная система коровы так устроена, что она пережевывает свою еду много-много часов, и у нее 4 желудка, и это ам, божественная удобрительная система. Even the urine of the cow is very valuable for, it has different antiseptic qualities, different medicinal qualities. It can be used in agriculture to keep pests from the crops. Даже моча коровы имеет большую ценность. Она обладает антисептическими лечебными свойствами и также может использоваться для того, чтобы уберегать урожай от паразитов. And the cow also supplies milk, which is a very complete type of food. И корова также дает молоко, которое является полноценным питательным веществом. From our very highly evolved Vedic culture, where there's so much incredible brilliance of insight and thought, the great sages are telling us that milk is like ideal food for the brain. It gives intelligence. Возвышенная ведическая культура, где мудрецы дают нам много разумных наставлений, говорит о том, что молоко является пищей для мозга, которая увеличивает наш разум. So cow and bull is a very, very valuable animal. Бык и корова — это очень ценные животные. Actually, that is an understatement. They are the most valuable, and naturally, humanity is dependent on them for prosperity. Даже это мы недооцениваем их значение, потому что человечество полностью зависит от них, и процветание человечества зависит от быка и коровы. But they are also very vulnerable. Like it is easy to take advantage of them and abuse them and harm them. Но также они очень уязвимы, их очень легко эксплуатировать или нанести им вред. Это покровительством человека. And if you want to understand the condition of any human society, especially you can look at this point. И если вы хотите понять, на каком этапе развития находится человеческое общество, то можете взглянуть на этот фактор. How are the cows? What is the condition of the cows? Как там живут коровы, в каких условиях? In a place where the cows are safe, where they are happy, where they are joyful, where they are in a very good, healthy, positive condition, that human society will also be in a most ideal condition. Если коровы находятся в безопасности, они счастливы, радостны и здоровы, тогда человеческое общество достигло своего самого высокого развития. In a society where cows are protected, then you will find religion, you will find morality, you will find spirituality and self-realization. You will find that humanity is living to its highest potential. Если коровы защищены, то вы найдете в таком обществе религиозность, моральные принципы, духовность, самоосознание. То есть человеческое общество реализует весь свой потенциал. And if you find a society like in the modern situation where the cows are abused, where they are exploited, where they are constantly being harmed, then in that society, humanity will be in a very bad and difficult condition. Но если, как в современном обществе, коров эксплуатируют, над ними и издеваются, тогда это значит, что человеческое общество находится на... Ну, оно деградирует. You will not have religion, you will not have morality, you will not have happiness and peace in society. You will have so much quarrel and suffering and strife.
В таком обществе вы не найдете ни религиозности, ни моральных принципов, ни счастья, ни мира. Будут только раздоры, споры и соревнования. And if we will just, we don't have to spend too many words speaking about this, but if you'll just consider the modern situation, you will see that the cow is exploited like anything. And because of that, there is so much quarrel and conflict and difficulty in the modern society. Нам не нужно много говорить об этом, но если вы посмотрите на современное общество, где коров эксплуатируют, то общество раздирает конфликты и противоречия. So this protection of cows is practically the cornerstone or the foundation of the Vedic culture. Защита коров — это основа ведической культуры. Even in like modern Hindu society, there may be so many different camps of, spiritual groups. Some of them, many of them are like Mayavadis, or they have wrong ideas about different things. But one thing everybody understands. В в Индии есть множество всяких духовных течений. Некоторые из них майявади, у них не совсем правильные идеи, но есть одно, то, что все понимают. Everybody understands that the protection of cow is very important. Все понимают, что защита коров — это очень важно. And so Maharaj Yudhisthira understood it, and therefore it was obvious, it was clearly a big priority in his kingdom. That's why it was happening so nicely. И Махараджа Парикшит также понимал это было приоритетом его в царстве, поэтому все дела шли так хорошо. I'm sorry, I meant to say Maharaj Yudhisthira. Maybe I said wrong. То есть я имела в виду Махараджа Юдхиштира. And Maharaj Parikshit, he is also in this very righteous line of kings, and he also understands the extreme importance of cow protection. И Махараджа Парикшит также был праведным царем и понимал, насколько важно защищать коров. And so, so the first beginning of Kali Yuga is Lord Krishna has disappeared from the world. Кали-юга началась, когда Господь Кришна ушел с планеты. And then practically the next very important point that we are seeing is that the beginning of Kali Yuga starts abuse to the cow. И вторым фактором наступления Кали-юги стало издевательство над коровой. So it is not so wrong. You can say that Kali Yuga begins with abuse to the cow. Будет правильным сказать, что Кали-юга наступила, когда нанесли вред корове. And Kali Yuga is always increasing and becoming worse and worse and worse, because this abuse to the cow is going on and becoming worse and worse. И Кали-юга все больше и больше вступает в свои права, потому что это эксплуататорское отношение к коровам, оно становится все хуже, хуже и хуже. And so Maharaj Parikshit, he has seen that the personality of Kali, he is dressed up like a king, and he is harming the cow and the bull. И Махараджа Парикшит видит, что олицетворение Кали в одеждах царя било корову по ногам и быка. So Maharaj Parikshit, because he is the emperor, it's this verse is saying he took up his sword to kill the personality of Kali, that personality who is abusing the cow. И Махараджа Парикшит, будучи царем, как говорится в этом стихе, он занес свой острый меч, чтобы убить олицетворение Кали. Sometimes people think that saintly people, they never use violence. Иногда люди думают, что святые никогда не применяют насилие. But this material world is so cruel
that there are always demoniac elements in this world, and they will always use violence. Но этот материальный мир настолько жесток, что есть демонические личности, которые всегда будут жестоки. The personality of Kali, he is being violent against the cow and the bull. И олицетворение Кали жестоко обошелся с коровой и быком. So the correct response to that type of violence is not for the saintly people to remain non-violent. И правильным реагировать на такую жестокость — это не бездействием для In order святых to, людей. Мгм. in order to subdue the criminals and to stop their irreligious violence, the saintly people have to use violence against such people. Для того, чтобы прекратить их насилие, нужно также использовать насилие по отношению к ним. In other words, the saintly people, they have to use violence correctly in order to stop the horrible activities of the demons. То есть, другими словами, святые люди должны применять силу, чтобы остановить жестокое поведение демонов. And so Srila Prabhupada is discussing that in the purport. И Шрила Прабхупада пишет об этом в комментарии. He says that the saintly people, they should not just sit down and become callous to the reactions of the age of Kali. Он говорит, что святые люди не должны просто сидеть, сложа руки и наблюдать за тем, что происходит в век Кали. And he says, just like if it rains, then we have to take some measure to protect ourselves from the rain. We don't just sit and let the rain fall on us and we say we don't care. Шрила Прабхупада говорит, что в сезон дождей мы принимаем меры для защиты от них. Мы не сидим просто сложа руки и не делаем вид, что нам все равно. The saintly people have to take some measure to counteract the activities of Kali. Праведные люди должны принимать меры, чтобы противостоять деятельности Кали. And so Prabhupada's saying that Maharaj Pariksit, he took his sword to kill Kali. This is his ideal leadership. He is an ideal leadership because he was doing this. И Шрила Прабхупада говорит, что Махараджа Парикшит занес свой меч, чтобы убить олицетворение Кали в этом и его праведное правление. And even Prabhupada says, very heavy comment, he said the administrators cannot prevent corrupt activities by allowing wine shops. И также Шрила Прабхупада на голову тут всех разбивает, говоря о том, что правители не должны поощрять винные магазины. So Prabhupada is saying that in a righteous administration, in a righteous society, then intoxication should not be so easily allowed. И Шрила Прабхупада говорит, что в праведном обществе не должно быть такого легкого доступа к одурманивающим веществам. Prabhupada says that the rulers, they should stop all the shops distributing wine and drugs. Правители должны закрыть все магазины, торгующие наркотиками и вином. And then maybe the most shocking line of Prabhupada's purport, he says they should force punishment even by death for those who indulge in habits of intoxication. И самое шокирующее слова Прабхупады о том, что их следует подвергать наказанию даже вплоть до смертной казни тех, кто потворствует своим привычкам употреблять разного рода одурманивающие вещества. So he says, even by death. Он говорит, вплоть до смертной казни. Maybe it doesn't have to be that everyone is killed that does intoxication.
Ну, может быть, и не стоит убивать тех, кто принимает одурманивающие вещества. But Prabhupada wants to say that, like, when society is indulging in these, like we have our four regulative principles, and when the society is indulging in breaking those regulative principles, it is very poisonous and toxic. The whole society is going to suffer when we break these principles. А у нас есть 4 регулирующих принципа, и когда общество потворствуя своим чувствам нарушает их, то это отравляет все общество. And so a proper administrator, a proper like kshatriya leader, they have to take very, very strong action to stop all of those things. И поэтому достойный правитель кшатрий принимает меры для того, чтобы прекратить все это. So actually my time is a little bit limited today, and there's something else I wanted to discuss, but I'm just looking at the time. Are there any questions or comments about any of what was said so far? Я бы еще хотела что-то сказать, но я сегодня ограничен по времени. Скажите, пожалуйста, есть ли вопросы, комментарии, потому что я сказала. I also thought to discuss on a personal level how we can like protect ourselves from irreligion. But let's just see, maybe we will have time to discuss this also. Я также хотела бы обсудить, как мы можем защитить себя от безбожия. Может быть, у нас останется время на это. But maybe first, if there's any questions or comments about what we discussed. Но сначала, пожалуйста, есть ли вопросы, комментарии по сказанному? Кришна, спасибо. Преданные, поднимайте руки, задавайте вопросы, если есть. У меня такой первый вопрос. Что позволяет сражаться в одиночку с 1000 врагов? Как преданный может обрести такое могущество? Вообще нужно к такому стремиться? Харе Кришна. What allows a devotee to defeat 1000 enemies alone? Should we want to be so powerful? So Yeah, powerful. yes, to thinking be of one. able to defeat 1000 enemies alone, like Maharaja Parikshit. Oh, Mm. yeah. One thing is Maharaj Parikshit is like a very highly empowered person. Махараджа Парикшит — это наделенная особым могуществом личность. Even his grandfather is Lord Krishna's good friend. Даже его дедушка был хорошим другом Господа Кришны. And like his grand uncles were emperor of the world. И его дядья были императорами мира. So maybe it's not the best. We can't exactly compare ourselves to such very high personalities. Ну, мы не можем себя сравнивать с такими великими личностями. But yeah, I wanted to discuss about this within our sphere of control. We should also be as strong as possible, not to allow the elements of Kali to affect us. Но в том, что находится в сфере нашего влияния, мы должны быть как можно более сильными и не позволять агентам Кали влиять на нас. If we are not a kshatriya and we are not like an authorized ruler of society, I don't want to say that we have the right to do harm against other people. Если мы не являемся кшатриями или правителями общества, мы не можем наносить вред другим людям. Like we should not take away from this verse that I should now be violent against people that I know that don't follow regulative principles.
Мы не должны взять из этого стиха то, что сейчас я могу быть жестоким по отношению к людям, которые не следуют регулирующим принципам. But definitely we are always praying for Krishna's empowerment to transcend the modes of material nature and become strong in our devotional service. Но мы всегда молимся Кришне о том, чтобы Он дал нам силу, чтобы преодолеть гуны материальной природы и утвердиться в преданном служении. The real enemy that we have to fight is our own illusions. Наш настоящий враг — это наши собственные иллюзии. And so that is like most important for a devotee, that we are praying for empowerment to be very strong, to give up everything that's unfavorable to devotional service. Мы молимся о том, чтобы Господь наделил нас силой оставить все, что неблагоприятно для преданного служения. Maybe we can ask for another question. Navakishore is there asking a question? Navakishori. Харе Навакишори. Кришна, мои поклоны нижайшие. Акинчана Кришна Прабху, дорогие преданные. Харе Кришна. И спасибо вам огромное за лекцию. И вот когда Thank you very вы... much for your class, my obeisances. Да, вот когда вы начали только петь, вот я думаю, у вас такой голос. Вот можете нам записать в нашей группе, чтобы ваш голос вот слушать прям, вот как вы поете, вот именно этот мотив, который вы сегодня пели. So when you started singing, I was very inspired with your voice. Could you please record your voice and the motive that you chanted today so we could listen to it with our group? Да, божественный голос у вас. You have a divine voice. Вот и у меня вопрос и размышления. Знаете, вот всегда, когда слышу, когда Шрила Прабхупада говорит вот о бедственном положении коров, я думаю, а я вот так спокойно сплю, там кого-то режут, а я даже ничего не делаю, ну вот, не защищаю коров. И как вот, например, у нас коровам очень сложно выживать, потому что у нас очень много холода, а преданным очень трудно содержать. Они бы могли бы и 400, и 500 коров брать хотя бы, да, ну вот 40 только берем на ферме. Ну вот, и как защитить коров вообще? Вот как вот, что можно мы сделать с моего места, например? Угу. So when Srila Prabhupada says that cows are being abused and exploited, I feel that I do not do enough to protect the cows, but the question is, how can I do it if here in Russia it's cold and the devotees can keep only 40 cows, not 500. So what can I do to help the cows? I think this is a very important question that we all should reflect on for ourselves. Это очень важный вопрос, над которым нам всем следует подумать. The question is, what can I do to contribute to the cause of cow protection? Чем я могу поспособствовать защите коров? In this age, or in this time, there is unbelievable, huge opposition to cow protection. В наше время есть просто невероятное сопротивление защите коров. Now we are living in the machine age. Мы живем в век индустрии. Everything is running because we are using cars, we are using trucks, we are using tractors. Все управляется с помощью машин, тракторов и грузовиков и так далее. No one can live without these machines. Every one of us is depending on them for everything.
Никто из нас не может обойтись без машины, мы от них очень зависимы. But these machines are the greatest enemy of cow and bull. Но эти машины самые большие враги коровы и быка. Srila Prabhupada says that motor car means slaughterhouse. Шрила Прабхупада говорит, что машина с двигателем означает бойня. He says if you consider the time of Lord Krishna, they're not riding by cars, they are riding by bullock carts. Если мы вспомним времена Господа Кришны, они не ездили на машинах, но на бычьих упряжках. So he says as soon as you have car and as soon as you have truck, now the ox, he has no job anymore. Как только у вас появляется машина или грузовик, у быка больше нет работы. And he is very big and he eats many, many kilos of food every day. И он очень-очень большой, и съедает много килограмм еды за день. So if you want to choose the machines, then you'll have to kill him. Если вы выбираете машины, то вам придется его убить. And Prabhupada says, and then you'll have to eat him also. И затем придется его также съесть. So this is very horrible. And but the entire foundation of our economy is built on this, on the machines. Our economy does not exist without these machines. Our economy is only going on because we are using these oil-based machines. Это очень ужасно, но что вся наша экономика завязана именно на этих машинах, которые используют бензин. So therefore, Srila Prabhupada wanted the devotees to create an independent society with its own economy. Поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные создали общество с независимой экономикой. Srila Prabhupada wanted us to have self-sufficient farms. Он хотел, чтобы мы имели самодостаточные фермы. And self-sufficient means you are independent. You don't require the wider demoniac society for all of your needs. Самодостаточный означает независимый, то есть нам не нужно обращаться к демоническому обществу за удовлетворением наших потребностей. So this is a huge aspect of Srila Prabhupada's mission, and it's very difficult to accomplish this. То есть это очень важная часть миссии Шрилы Прабхупады, и ее сложно выполнить. Recently, I was listening to a senior devotee, and they were asking him, Maharaj, what can we do to establish this Varnashram society? Я недавно слушала старшего преданного, и ему задали вопрос, что мы можем сделать для того, чтобы установить общество Варнаш. And so this Maharaj, he gave a very sweet and simple answer. И Махарадж дал очень сладкий и простой ответ. He said the first point is you have to serve cows. Первое, что вам нужно делать, это служить коровам. And so we all have to think, how can we do this? И нам всем нужно подумать, как мы можем это сделать. Probably mostly we're living in like some small apartment in a city somewhere. Большинство из нас, наверное, живут в какой-то маленькой квартире в каком-то городе. Is there any way that we can donate little of our income to somebody else who is in a position where they can protect cows? Может быть, мы можем пожертвовать небольшую часть нашего дохода тем, кто может заботиться о коровах. Or is there any way we can personally be involved somehow or other in doing some seva for cows? Или мы можем сами как-то поспособствовать защите коров. You know, the cow gives many products. Корова дает очень много продуктов.
of course, everybody understands milk and milk products. Все, конечно, знают молоко и молочные продукты. But if we're purchasing those products like from demoniac sources, then we're not serving cows. Actually, we're paying for other people to abuse cows. Но если мы покупаем эти продукты у демонических людей, то мы не служим коровам, а платим деньги за то, чтобы над ними издевались. But are there any products that we can purchase from those who are protecting cows? Can we purchase in India, so many things like this are available. You can get incense and shampoo and eardrops I just got, and different types of medicine, all using cow products. Но можем ли мы покупать продукты, чтобы служить коровам? В Индии есть много такого, например, благовоний, ушные капли, шампуни с продуктами коров. So the more we can try to shift to supporting that effort to have an economy based on cow protection somehow or other. I'm not saying this is easy, but the more that we can support any movement in that direction, then we should all think how we can do that. Я не говорю, что это легко, но нам стоит всем подумать, как мы можем поддержать этот переход экономики больше к защите коров. Is that okay? Maybe we'll take one more question. У нас осталось время еще на один вопрос. Спасибо вам огромное. Харе Кришна. Thank you. Thank you very much. Hare Krishna. There's Alexander. He has his hand up. Харе Кришна. Александр. Пожалуйста, примите мои поклоны. В какой-то из лекций Прабхупада говорит, если вас ругает духовный учитель, то вы не должны завидовать, не должны думать, что он человек, я человек. Ну почему он мне так говорит? Алло. Повторите, в чем вопрос, пожалуйста. Вопрос в том, как когда тебе старшие что-то говорят, такое нелицеприятное, как при этом внутри, когда все кипит, как при этом не возмущаться? When a senior devotee chastises you, how not to become angry? Yes, thank you. Good question. Спасибо, хороший вопрос. Yeah, the first principle is we have to be humble. Первый принцип — это то, что нужно быть смиренным. And the difference between a mature devotee and an immature devotee is that the mature devotee will take the chastisement, let's say, of the spiritual master as great mercy. И разница между зрелым и незрелым преданным в том, что зрелый преданный воспримет нелицеприятные слова духовного учителя как великую милость. They will think that that my spiritual master is not an ordinary person. He is empowered as Krishna's representative. Они подумают, что мой духовный учитель — это необычный человек, он наделен, он представитель Кришны и наделен полномочиями. And so if he has said something very heavy and very strong to me, then I should try to be humble and adjust myself to this.
И если он сказал что-то, что мне тяжело принять, я должен быть смиренным и подстроиться под его слова. Because ultimately, this instruction has not come from an ordinary person, it has come from the Lord. Потому что это наставление исходит не от обычного человека, а от самого Господа. So even if it really is painful for my ego, and I really struggle to agree with this, still I should try to be so humble that I can adjust myself and try to benefit from that instruction. Даже если это больно для моего эго, я должен проявить смирение и попытаться получить благо от этого наставления. Like even Chaitanya Mahaprabhu in Shikshastaka, he has spoken Trinadapi Sunichena Tororapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Читание Махапрабху в Шикшаштаке говорит о Тринат Апи Суничина, Тарор Апи Сахишнана. Actually, we don't have to repeat the whole verse. So we have to meditate on this verse and really try to transform ourselves by absorbing this instruction. Нам нужно медитировать на этот стих и попытаться вести себя согласно ему. If we will reflect very carefully what it means to be lower than the straw in the street, and we want to make a sincere attempt to transform ourselves to also have that quality, then any kind of envy and disagreement, can be reconciled. Если мы попытаемся на самом деле понять, что значит быть ниже соломы, валяющейся на улице, тогда наше несогласие, наш гнев, раздражение сразу утихнет. A less mature devotee, he may not have this type of reverence for the spiritual master. He will think this person is an ordinary person. И менее зрелый преданный не чувствует такого почтения к духовному учителю и подумает, что он обычный человек. And who is he to speak so harshly to me? И кто он такой, чтобы так резко со мной разговаривать? And so if we have that type of idea, then it will be very, very difficult not to have this type of conflict where we feel envy and resentment. И если у нас такое умонастроение, то, вероятнее всего, возникнет конфликт, гнев и ненависть. Maybe we'll leave that there. Okay, I see one more hand, but it definitely has to be the last one. Umid is asking a question. Умит. Да, принимаю поклоны. Числа Шалапада. Упендра Прабу, можете проводить? Я хотела говорить по-узбекски. Харе Кришна. Я буду переводить, она на узбекском будет говорить. Спасибо. Aytmoqchi bo'lganim, bizda ko'pincha manda shunaqa bo'ladi. Kimlardir masalan shuning vedический ilmlardan shu suhbatlashganda ma'lumotlar miyamdan chiqib ketadi-da, masalan yoki esimda qolmaydi-da, tema uyalamanda bir nima deb qo'yishdan yoki xato gapirib qo'yishdan. Hamisha konspekt qilaman, lekin konspektni o'qimayincha kallamda qolmaydi-da. Bilmayman, buning uchun o'zimni yana slabый ko'raveraman-da, shu narsa meni dum qiynaydi. Masalan, kim bilandir gaplashsam, ma'lumotda uyalib qolaman-da, xato gapirib qo'yishdan. Иногда, когда мы проповедуем, вот, мы забываем то, что у нас было на уме. И вот иногда мы конспектируем, но бывает так, что
дает вопросы не по конспекту, и тогда у нас мы забываем, что надо говорить, вот что делать в таких случаях. Sometimes when we preach, we are lost for words. So what should we do in such situations? So we forget something that we learned and we are lost for words. Anyway, we can do the best according to our understanding, and always take it as like a chance to practice to improve. В любом случае мы можем постараться сделать все, что можем, и воспринять это как возможность улучшить нашу проповедь. We are not like Shrutidars of the past that we can memorize everything. Мы не шутидхары прошлого и не можем все запомнить. But something we should try to memorize and keep in our mind. Но мы должны что-то запомнить и пытаться держать это в своей памяти. And that takes practice and repetition. И это дело практики и повторения. And so as much as we've been able to do that, then that we can share with other people. И как только мы достаточно повторили, мы можем делиться с другими. And by regularly hearing class and by reading devotional books, then many understandings will come to us. And that kind of continued practice will be very helpful for us to be able to speak to others. И когда мы регулярно слушаем лекции и читаем книги, то это поможет нам быть способными говорить с другими людьми. So maybe we can leave it there for now. Я думаю, мы можем здесь остановиться. Devotees, please forgive me. Actually, it just came up yesterday. I have a doctor's appointment. I have to go, and so I have a little bit of a time restriction today. Otherwise, I would love to speak more. Дорогие преданные, простите меня, пожалуйста. Я только вчера приехала, у меня сейчас назначена встреча с врачом, и поэтому время ограничено. Но если бы не это, то я бы с удовольствием еще с вами побеседовал. I'd really like to thank you all so much for inviting me here and for patiently listening to whatever we had to say. Спасибо большое, что пригласили меня сегодня и терпеливо слушали то, что нужно было сказать. I pray that something was said that was helpful to somebody. Я молюсь, что что-то из сказанного было полезным сегодня для вас. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Акинчана, Кришна Prabhu, on our obeisances, thank you very much for the class. Thank you so much for translating. I'm very grateful. I know it's not an easy job. Спасибо большое за перевод. Я знаю, что это Спасибо. нелегко. Кришна. Спасибо большое. Акинчана, Кришна Прабhu ки джай. Hey, Hare Krishna, Prabhupada ki jai. Да. Krishna, Кришна. Haribol. Спасибо всем преданным.